Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Joy here again, and today we're going to be doing yet another wig review. Hola mi gente, bienvenidos a mi canal. Estoy aquí otra vez con ustedes y hoy vamos a hacer una revisión de peluca otra vez. Y hoy les estoy enseñando la peluca de Sensational. Today I'm going to be showing you guys this unit from Sensational. Y su nombre es Michaela. Her name is Michaela. Y la traigo puesto en el color lime. Neon lime. The color that I'm wearing is neon lime. Esta peluca trae un partido de lado, solo un partido. It is a single parting unit and it does have it on the side because of the cut. Y esta peluca solo viene así, es por el corte, es un corte simétrico, it's an asymmetrical bob. Yo le estoy cortando la malla aquí. Tengan mucho cuidado porque no le quieren quitar esos flequitos del frente. You do want to be careful when you're cutting your lace, you guys, because you do not want to cut those baby hairs out. So please keep that in mind. So the lace on this unit is a little dark for me, but if you are more of a brown skin tone, this lace would be perfect for you. But for me, it was too dark, so I went ahead and put my powder on it. So si usted es un poco más trigueñita que yo, la malla de la peluca le quedaría bien, pero para mí fue un poco muy clara. So yo le estoy poniendo un poco de polvo que yo uso en la cara mía de maquillaje para que no se le vea mucho y también para que el partido se vea más natural. This unit is also big head and small head friendly. If you guys are wondering, she does have adjustable straps and she does have 3 combs. Esta peluca es buena para cualquier persona que tenga la cabeza grande o pequeña, no importa. Y tiene tres peinillas y tiene un cosa para ajustar atrás, pues si acaso si ustedes tienen la cabeza más pequeña. I'm very impressed with the parting space. I think the parting space is very natural looking. Yo sí le diría, el partido se ve bien natural. También la frente se le ve bien natural. Me gusta mucho. Ahora mismo le estoy poniendo la higa de Gas to Be para poder pegar la malla a la cabeza mía para que no se me mueva la peluca. So I'm going to go ahead and put my Gas to Be glue on so that my wig does not move, guys. I did grab my curling iron to kind of flatten the wig up a little bit so that it's not as bumpy. It wasn't really bumpy, but I just wanted it to be very flat. So yo sí le pasé la tenaza encima a la peluca para que se vea un poco más natural, que no se le vea como que si tengo un bonche encima de la cabeza. Ustedes le pueden hacer eso. Yo lo tengo en temperatura de 400 grados. I do have it in 400 degrees right now. It didn't shed or anything, but I did notice some shedding with this hair, and I think it's because of the color. So yo me di cuenta que este pelo se le estaba saliendo pelo, pero yo voy a decir es por el pelo, porque por el color del pelo. Algunas veces cuando los colores son llamativos así se le salen el pelo mucho cuando son rubios. I also went ahead and cut the ends because they were kind of a little split and they were kind of standing up. You do get a lot of flyaways with this wig as well, so do keep that in mind, but I just went ahead and cut those a little bit. So yo le quité un poco de la punta porque la punta estaban un poco parado y se le para mucho pelo algunas veces a esta peluca. Right now, I'm cutting now the baby hairs because I couldn't find them, guys. You know I always have difficulty finding these baby hairs. So le estoy cortando un poco de flequito para
para que se me vea más natural. Y lo voy a pegar con mi gelatina de Got2b. So I'm just gonna go ahead and grab a little bit of Got2b and put it on my little edges, baby hairs, whatever you want to call it. I'm very, very impressed with this wig. I think she's absolutely gorgeous. I love the fact that Sensational definitely did pluck the hairline and didn't have the demarcation on the parting space like the other ones from the Sheer Muse collection. Because I did notice that the Sheer Muse collection wigs, a lot of them have demarcations in the beginning of the parting space. So this one definitely didn't have that, and it had a very nice hairline despite it just being a single parting space. So yo estaba bien impresionada con esta peluca, yo la encuentro bien bonita. Me gustó que Sensational hizo que el partido y que la frente se le vea bien natural, porque muchísimas de las veces las pelucas de esta línea, no de Sensational, pero de esta línea específica de Sheer Muse, no se ve muy natural algunas veces. So yo le voy a poner un poco más de polvo en la frente para que se me vea un poco más natural. So I'm just gonna go ahead and retouch my powder in the front there so we can make that parting space and hairline pop even more. And then that will be it, you guys. This is pretty much the final results. I am very impressed. I definitely recommend her. Este es el look final. Ustedes me dejan saber qué es lo que ustedes creen. Yo estoy bien feliz. Creo que esta peluca es bien bonita. Asegúrense de, por favor, denle a like si ustedes les gustaron este video. Give a like if you guys enjoyed this video. Also, don't forget to subscribe. También denle a ese botoncito rojo para poder seguir mi contenido. And thank you again to HairSoFly for sending me this unit to review for you guys. Gracias a HairSoFly por mandarme esta peluca para revisar con ustedes. Follow me on Instagram at PeraltaKnowsBest. Síganme en Instagram at PeraltaKnowsBest. Los veo muy pronto en otra ocasión. I'll see you guys soon. Bye.